ay guest muy ay gan yoo xam ne dañ ko fi am waaye ci ñi nga xam ne ñooy suñu panélistes yi nga xam ne ñoom ci biir programme bi lañ bokk ñoom itam di leen di gunge ci ay jàngat yu am solo muy ay analyses yu am solo yoo xam ne dinañ koy faral di am di leen fàttali itam ci buumu jokkoo gi itam dinañ ci jokk tey ci biir programme bi ki nga xam ne moo di Seet Mati Jaw dinañ ko am ci kanam moom dinañ ko kool waxtaan ak moom ci ponk yi nga xam ne moom la ñu nama jukki tey suñu panélistes yi ñi ngi fii am Mamadi Kurang mi ngi fii am nañ fi itam Matar Sène ki ni ñu koy xamee ak MC Thiam Junior moom dinañu dab léegi ci kanam ci biir waxtaan wi tey ponk yi nga xam ne nag namm nañ ko waxtaanee bokk na ci ab report boo xam ne benn Institute for Security Studies on muy rek di ISS génn na ko di xamle ne lu jëm rek ci élection yi ñu jëm ci 2026 mënees naa nekk rek élection yoo xam ne dina bëri coow fitna sax mën na ci am muy rek di political tension yu mel noonu ci lu jëm itam daal dina xam ne ci njiiti réew mi Adama Barrow bu sampee la waxam muy candidature am tamit loolu it mën naa bokk ci lu yokk li nga xam ne mooy boobu political tension loolu bokk na ci lu ñu na ma waxtaanee daal ñu waxtaanee itam lu jëm ci li nga xam ne itam mooy ki nga xam ne mooy njiital langu UDP gi Lawyer Ousainou Darboe moom ci boppam ci ba muy dalal ñenn ci ñi nga xam ne ci langam gi lañ bokk jógee ca Farafenni woot ñëwoon ci moom doon indi seen taxawaay wala yokku li nga xam ne mooy langue gi ci la leen daal di xam ne daal ne faaw ñu gën a taxaw ndax nag ci atum 2026 UDP dinañu rek daal di jàkkaarloog ak ay opponents yu bari loolu la daal di xamle dinañu waxtaanee tamit njiitu réew mi umpale ni ci ayu bés bu ñu génn muy last week la door li nga xam ne mooy industrial tour bi nga xam ne mi ngi koy amal ci biir réew mi loolu itam bokk na ci ponk yi ñuy waxtaanee tey ñetti ponk yi daal mooy gën a fës suñu waxtaan bu ci leneen xaje ñu toftal ko ci bu ci ubbi boobu jokkoo gi xaje itam ñu ubbi ko ngir yéen ñuy seetaan su ko defee rek ma nuyuwanteeg suñu panélistes yi ku ci mel ni Matar ak Mamadi Kurang ma dooree ko tey ci Matar ñu ngi lay dalal ci sunu réew niki nu ñu la fi yàggee di dalalee rek ndax ci biir programme bi ak taxawaay boobu solo bi nga xam ne am nga ko ci. jërëjëf Garmi waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah Gambia asalaamaaleykum wa rahmatulah diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp askan bi seetaan Eyeafrica TV management ak staff bi ñu ngi nuyu Mr Kurang di nuyu MC Thiam di nuyu tamit. di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte kontaante di nuyu management ak staff bu Eyeafrica caméraman yi ñu ngi leen di nuyu and suñu techniciens yi nga xam ne ñu ngi fi nga xamante rek si gannaaw di def lu am solo ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di am mbégte kontaante Garmi di la fay bu baax si programme yi suñu réew di wax rek na banko waxtaan bi mooy suñ xalaat ak suñ gis-gis si réew mi naka la moo demee incha allahu rabbi. jërëjëf mi ngoog Mr Kurang ñu nuyuwaat la it is another Wednesday another sunu réew su ko defee rek ñu bàyyi la nga nuyuwaat ak ñuy seetaat. waaw jërëjëf Garmi di la nuyu di nuyu ñi képp koo xam ne mu ngi liggéey si studio bi tam di nuyu suñu déglukat yi listeners and viewers di leen wax jërëjëf. dégg nañ seen feedback si programme bi dañ ko dee gis si online wala boo dajee nit tey programme bi dem naa ba North Bank ba Sierra di dégg gars yi di ko follow so ñu ngi leen di nuyu di leen santa di leen gërëm di seet ne daal discussion bi alhamdulilah am naa tey dina nekk discussion boo xam ne dina interesting macha allah jërëjëf mi ngoog jërëjëf Mr Kurang am na solo lool ni ki niñ ko waxee rek yéen ñu seetaan yéen ñu tamit déglu ci ay radio muy 105.5 muy téeméer ak juróom bu tombal juróom di ñu seetaan itam ci Eyeafrica TV ci suñu social plateforme yi ci mel ni YouTube and Facebook yéen ñu fay topp. tey ponk bi nga xam ne moom la ñuy dooree nag am benn report moo daal di rek génn di wane ne mun naa ne ay deep political tension in 2026 lii bi nga xam ne moo ko génne nag muy Institute for Security Studies di ISS mu nekk an African organisation which aims to enhance human security maanaam rek ab kuréel la goo xam ne ci Afrique la nekk li nga xam ne mooy yitte mooy fexe nu ñuy gën a ñoŋalee li nga xam ne moo jëm ci wàllum kaaraangeeg doomu aadama yi ci kembaar gi muy rek ci continent bi ñu daal di xamle ne mun nañoo am political tension in 2026 firnde yu ñu joxe nag ca boo xoolee report bi bokk na ci ne njiiti réew mi Adama Barrow
bu fekkee taxaw na loolu mën naa gën a yokk li nga xam ne mooy boobu tension te dem nañ ba sax mun nañ intervention mun naa am from ECOWAS comme ni mu amee woon in 2016 and 2017 so Mr. Kurang boo gisee report boobu te àggaguñ ci 2026 election waaye am benn report boo xam ne bii benn institution boo xam ne bu ñu respect la ci li nga xam ne mooy analyse yu muy def ak yenn ci gëstu yoo xam ne mi ngi koy def waaye li mu gëstu rek ba joxe report bi mooy daal political tension mun naa am te even bu fekkee président Barrow candidature am even doo waxagut ci lu jëm waaye bu demee ba confirm ne dafay bokk mën na koo gën a yokk so ban analyse ngay def ci loolu. waaw comme report la. tey dafa mel ni su dee report la ñoom seen opinion la xam naa ne ñu ngi ko tegoo si ne dafa des. si variable si naka ay fan yoo xam ne lan moo nekk di xew ak lan lañ foog ne mooy xew tension moom mu ngi fa depuis 3 years jot na bi gis nañ fi tension 2021 presidential waaw gis nañ fi tension waaye xam naa Gambians manage nañ ko 2026 nag mu ngi tegu si lu bari parce que first number one si constitution bi mel ni President Barrow NPP government dañu promise that there is going to be a new constitution su fekkee ne constitution bi am na lan mooy nekk ci constitution bi comme mooy loo xam ne government bi moom la moo indi ci parliament bi den ci référendum bi ndax constitution bi dina address affaire 2 terms su constitution bi adressé 2 terms no third term obviously président bi dina ko war a obey su ko obey wut obviously boobu tension la nag su fekkee ne constitution bi tam am na what finally pass boobu lu bari dafa depend ci loolu waaye 2026 foog naa lan mooy gën a tax nit war a foog ne tension dafa am su fekkee ne economic tension am na te loolu am na ba pare then obviously political tension is daf dee am parce que economic tension bi mooy naka inflation bi hardship bi si market bi unemployment bi youth high unemployment rate ñu bari amuñ liggéey soo jëlee téeméer bu nekk di nga mun a wax ne 75 bi yëpp amuñ liggéey so yooyu economic circumstances yooyu foog mu indil la tension te tension boobu mu ngi xew fu mu nekk nii xale yi amuñ liggéey youths are very tense because they don't have jobs the other economic factors are the market ñu yeneen players yi ñu dee jaay si marché bi ñu dee dem jënd si marché bi tam ñëppaa ngi tense because loolu problème la with the other things the bag of rice and the cash power and the luas bu ñoo fay so lii yëpp su fekkee ne inflation mu ngi nekk di dem up and it's not gisuñ government di ko address mu gën a worse boobu dafa tax 2026 su ñëwee ñun ñu ngi gën a bëgg a change of government not only change of regime but change of system so obviously dinañ def everything to make sure that there is changes and su fekkee ne NPP Barrow tam bëgg na taxaw moom dañ koo gis ne moom mooy di cause take the responsibility moom mooy jël responsibility with the economic problem economic tension political problem political tension because naka la moo jëlee responsibility ndax moom moo amee yëfi constitution bi moom moo ko war a make sure ne mu pass moom moo war a make sure ne economic problems yu fi nekk ci wàllum seer ci prices yi nii moom moo ci am responsibility make sure ne mu address ko unemployment ñàkk a liggéey bu nekk fii corruption boo xam ne ñu ngi koo dégga bañ koo address yëpp ci président bi la so moom su bëgg after 10 years amut solution for that mu bëgg a ñëwaat after 10 years loolu already is a tension waaw. ok Mr. Kurang dañ jël soit ci yow Matar yaa ngi ci ndox mi naan rek ñu doon ñëw ci li nga xam ne mooy report bi nga xam ne ISS génne nañ ko ISS nag dafa nekk benn reputable institute boo xam ne African institute la boo xam ne dafay study ci lu jëm ci wàllu security human security ci continent bi moo génne report bi di xam ne there will be a political tension in 2026
waaye ci biir report bi da nga ciy gis tamit wax nañ ne ci lu koy gën a yokk boobu tension mooy bu fekkee président Barrow dafa taxaw third term so yes. jërëjëf Garmi xam naa ne report bi gis naa ko mu ngi circulate social media. waaw bëgguma ko authenticate sax bëgguma ko gëm ñoom ñuy wax sax xawma leen te xawma seen position waaye dama leen jàppee ay politiciens yi ñooy wax rek ñoo xam ne seen intérêt yi bopp si lañ nekk réewi Gambia mënta am political tent bi Gambia sosoo ba tey jamono président Jammeh ba président Jammeh jógee fi président Barrow ñëw ñu test suñ démocratie bi fi nga xam ne démocratie bi was very very much premature Gambian si mun a contrôle li nga xam ne mooy tension boobu ñu dem élection 2021 ñu gis margin bi gis élection bi nu mu jaaree yoon nguur gi fi nekk provide security to all the party players ñi nga xam ne ñoo taxawoon pour ut réew mi ñu kaaraange bu am solo ñu jox leen ko aar seen ay njaboot aar seen ay kër ba campagne bi jeex ñu dem élection observe si ñëw si réew mi fii observe ne Gambia sample la si Africa wala aduna bi si façon élection bu ñu am President Barrow win with 53% of the votes loolu gulet la loolu lu rëy la benn tension amut lu dut ay nit ñu gëm ne élection bi jaarul yoon ñu dem toog wax one or two things yi ñu tasaaroo gis nañu fi tension kay MC kii Matar man gisuma si tension ay nit ñoo toog oote gëm ne ñoom élection bi balaa fi ñu toog noonu balaa ñoo 24 hours kenn si ñoom sax ànd tut mu dem waaye gis nañ revise the decision gis nañ lu fa xewoon ba PIA yu ñëw fa doon dispace nit ñi nekkoon foofu waaw bi ko déggoon nañ seen leader bi sax di leen wax ne ma kenn ñëw dem leen toog seen kër yi man sax victime laa woon waaw loolu doo ko oyee tense loolu lan la loolu is a minor thing in politics loolu si ñoo xam ne dañ fiiloon ne by that time by that hours by that minute they could have been the leaders of this country they celebrate with different results manipulations yu bari am Gambia ñu tolloon si stage boo xam ne ñun ñëpp daf ñu leeroon ne stage bu ñu nekk noonu su fekkoon ne amuñu woon nit ñu dal démocratie bu dal President Barrow play a total independence in the process of the campaign and everything konoon loolu du am ñiy wax nii nag non yi institut nekkul ay nit yu taxaw fële wala kii de ay nit lañ wax dëgg dama ne la waxoon koo xam ne dafa bi organisation la boo xam ne ay nit lañ du ay banta waaw dama lay am lu ma la bëgg expliquer dafa ay institution la boo xam ne bu am crédibilité la non man I cannot challenge the credibility because this is the first time non xam nga yaa ngi wax ne mu déglu rek xam nga yaa ngi wax moo tax ma bëgg la am lu ma la ci dimbalee ñoom dañ joxe ay affaire comme report bu ñu joxe boo xoolee sax is more of a prediction waaye boo xoolee seen liñ di prediction bu fekkee 100% la 75 yëpp dañ ko Garmi sa wax ji dégg naa ko read naa statement bi somebody sent it to me directly parce que bëggoon na raise ma concern about this xaw moon na sax dañ ko discuss in the platform tey wallahi nit sent na ma ko direct and I read it but I just take it at the dustbin parce que pour man it doesn't make any sense there is no sign that is indicating that there will be a political tension in 2026. It's causing fear to the Gambian people. We have this is a democratic process. Yàlla mu jox nañu suñ démocratie depuis day one ñun balaa kenn duñu ko jox suñ right la pour ñu freely go and register our voters card ñi amagut ñu defar seen voters card yi ñu go out ñu campaign peacefully ñu dem si ballot box bi sànni kuñ gëm ne mooy di best person ñu dem toog suñ kër yi aar élection bi ñu announce ko ku win mu win Gambia dem jàmm that is the expectation which kind of tension ban tension la ñu wax mu ñëwaat raxaat si ne bu fekkee ne ki fi toog tey sax taxawaat na kooku mooy gën a yokka tension moo tax ma ne
loolu mooy waxi naxa sa gandang bi wax joo xam ne taxawul fenn politique kese la kese parce que nag président Adama Barrow constitutionally democratically am na right pour su buggee taxawaat 2026 mu taxaw te dara du ko si fekk nothing absolute dafa des si Gambien si ñu ne kii doy nañu ñu continuer ak moom doyut ñu génne ko keneen ñëwaat simple in a very peaceful and democratic way but I create unnecessary noise yoo xam ne dina cause ñeneen ñi xaloon a ragal tuuti ñu gën a fippiw you know I think is even bad te ñu ngi si 2024 we have 2 complete good years to go to election wala 2.5 years because 2025 2026 December and yaa ngi lan April it's almost 2 good years bu mut sëkk boo xam ne duñ nekk sax si electoral cycle so I don't think ne is a topic of discussion bu ñu war a indi ñoom pour di create some unnecessary fear ak yooyu président Barrow nag waxagut exactly Gambian si ndax dina taxaw wala du taxaw waaye nag si benn statement am firndeel na ne 2026 signal bu mu joxe mooy dina taxaw man nag du ma dee discours aguma affaire yi 2026 because président Barrow mu ngi si taamam boo xam ne bi mu ko dooree yàggut mu ngi liggéey bu am solo Gambien si yaa ngi ko gis every day every minute yaa ngi daw yaa ngi dox si li président Barrow du liggéey di ko def yaakaar nañ ne su continuer li moo def continuer may jàmm askan bi continuer di doxal li ko Gambien si óoloo pour fal ko wallahi 2026 73% of the votes président Barrow daf ko am loolu is a close deal su leen neexee nag déglu naa tamit keneen kii la yow SUNU daaba tam wax na mu ngi doon yadd gaay su leen neexee téeméeri political party nañ leen form bu leen neexee nañ form téeméeri political party wallahi président Barrow bu trend bu mu toppa su ko wàccut mu gën a continuer concentré ci mbiri dunda dama ne dund gi dafa seer waaw non dégg naa courant mu wax ko sax dama ne su concentré si dunda parce que dunda dafa seer àdduna yëpp non ñun waxuñ àdduna Gambia is within the circle of the world moo tax ñun ñu am suñu président Adama Barrow mooy suñu président if yeneen président yu ëpp doole président Barrow mënuñoo solve food self sufficient ñu ngi cee def luñu président Barrow to solve moom na ci def jéego jéem passé wut ñu def lañu wax na continuer jéem passé wut ñu def tax free for basic commodities jéem passé wut loolu jéem passé wut président Barrow de subvent most of the basic things yi nga xam ne moom la baado lay soxla lu dudd si engrais yu continuer essence bi yu continuer naka la tudd gis nga rôle ak responsibility bu mu prési gerte bi security and continue and all the other sectors jéem passé wut loolu mun nañoo yokk nag care doolu ñeex man d'accord naa ne mun naa gën a concentrer si mbiri dunda bi mooy Gambien si foog ñu delluwaat si slogan yi président Jammeh grow what we eat what we grow defuñu ko duñ mun a am food self-sufficiency si réew mi parce que réew yi ñu ëpp doole ëpp ñu koom-koom munuñ koo am Gambia is not exceptional pour am ko ku ñu ko gëmloo du existe parce que de ma njaay dégg nga ki nga xam ne rek moom mooy di prime minister of Sénégal Ousmane Sonko statement bi mu wax and that's the reality people dañ ko jël ñu doon Sénégal la ñun Sénégal ak Gambie lay benn la garmi you don't want to accept this du benn de Sénégal Gambie du benn de benn la Gambia réew la Sénégal réew la waaye amuñu luñ utee dama ne duñ benn nguur opposition buy gëmloo nit ñi ne mun ngaa indi food to the doorstep of our Gambian people you are just making a joke you cannot it's not possible da nga ko politique campagne ñu ko pour ñu jox la carte yi waaye soo wiine doo ko mën a def barki de ma Njaay Sonko bi moo wax loolu man maa ngi ko toppa maa ngi ànd ak moom si politique si campagne wax na ko waaye bi mu toogee barki de ma Njaay mu look at all the dots xam na ne lii nit ñi di wax ak li am du nekk benn foog ñun ñu simi futteeku ñun Gambien si ñun Sénégalais yi delluwaat si liñ moom suñ koom-koom bi ñu teel ko suñ boppa pour ñu mun a am food sol mi ngo naa ñëwaat si yow Mr Thiam fekk si nañu léegi moom it si suñu panéliste yi yaa ngi fekk ñu ngi tàmbali sax suñu first topic bi ñu war a discuss tey bokk na si report bi nga xam ne ISS génne nañ ko di xamle ne there will be a political tension in 2026 even bu fekkee président Barrow dafa wax ne dafa taxaw loolu tamit mën na koo gën a yokk dem nañ sax ba jël ne problème bi mën naa ñëw sax ba ci li fi happen on 2016 2017 ba ECOWAS intervene loolu mën naa happenaat nan ngay analyser boobu report nga xam ne ISS génne nañ ko.
xam nga jërëjëf Garmi maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu suma broda Mr Alhaji Koura ak Matar Mr Matar di nuyu tam ñu seetaan programme bi fekk maa ngi xaw a late. Yeah, it's okay. di jégalu si loolu. lu ma si bëgg a wax rek mooy kenn water downplay reports. bu nga xam ne ay nit ñoo def liggéey yooyu. soo bàyyi xel dinaa delluwaat back to the last elections. bu gaa génne reports yi ne NPP ne ñaaka Banjul KMC ak West Coast. honorable nga baal ñu rek dañ am koo xam ne political analyst la Seen Mati Jaw dañ ko bëgg a am rek moom waaw su ko defee moom mu joxe xalaatam ci lii ndax lu mel nii dafay baax ñoom it ñu leen ci am Mr Jaw ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi direct ci Eyeafrica TV ak ci ay radio ñu dalal la ci sunu réew programme am tamit yenn ponk yoo xam ne bëgg nañ laaj la ko bokk na ci report bi nga xam ne ISS génne nañ ko muy Institute for Security Studies mu nekk loo xam ne African organisation la which aims to enhance human security on the continent so dama lay bàyyi nga nuyoo ko ñuy seetaan di fàttali moom political analyst la maanaam xelam màcc na ci wàllu politique su ko defee Mr Jaw ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan Eyeafrica TV ak di ñu déglu ci ay radio. jërëjëf Mr Gambie maa ngi laa nuyu di nuyu askan bi dina laan asalaamaaleykum di nuyu waa Eyeafrica TV jërë ngeen jëf si loole ma dara. mu ngoog duñ la teelu yàgg ginnaaw yaa ngi ci téléphone xam nañ yéen ak seen yitte bokk na ci report bi bu fekkee gis nga ko dégg nga li nga xam ne moom lañ ci tëxëñ bokk na ci ne political tension ñu ngi koy séentu ci presidential election ñuy dëgmal in 2026 teg ci itam di xam ne tension bi lu koy gën a yokk bokk na ci bu fekkee njiiti réew mi Adama Barrow dafa daal di samp ndëndëm ngir bokk ci election yi loolu mun naa yokk nan ngay bi nga gisee boobu report ban jàngat nga ci am en tant que political analyst waaye tamit yow mi nga xam ne def nga ci wàllu report yu mel noonu sax da nga ciy liggéey ndax am na yoo xam ne itam ci wàllu saytu da nga koy amal ban analyse nga ci def. waaw di congratulate ISS soo gisee ISS di bind report bi daanaka di ñoom lii mooy seen liggéey am naa ne ñu dañ fi waxtaan ak askan bi laaj leen yan moo nekk issues yoo xam ne daanaka gis nañ ne suñ ko solfutee daanaka mun naa isi tension waaye tension nag moo nekk politique moom daanaka moo tension a ànd waaye am na tension yoo xam ne mbiruñ ko moo nekk tension yoo xam ne dina mun a prevent peace and stability dina mun a provide for that waaye bu ma xoolee report bi gis naa ne one of the issues yu gars yi wax moo nekk the issue of term limit tamit major concern for quite a lot of people. Because transition within the context of Gambia, was centered on that ending self-perpetuating rule. And self-perpetuating rule, and so leaving on the conversation from 2016, and I think there is really a transition, lead as a critical conversation. And in fact, so by hell, time constitutional process we don't have debate. And that time President Barrow first one we run na boka wala orta boka. You create a tension within the context. So ñom tamit xamna ne maybe based on that history ak tay tamit the fact that li solfa guñ ko motax na tamit ñuy recommend ne if it is not addressed, tension dina muna. But then the other issue bu gay highlight tamit bo xamne gis na ko ci report bi and man yaga na ne ka di affaire li constitution parce que so xolé suñ transition bi tamit amna luñ dé oyé missing links yo xamne danaka diga bi tay comme xolal tay rek ñu ngi tok di wax affaire politics di wax affaire discussion so before 2016 2015 can go the fee but we are doing that. But if you look at it law be yaa ngi gis ne mu ngi des foofu noonu and so naka constitution bi dafa important pour mu help ñu transition so dañ war a am a conversation about ne ndax dañ war a am a constitution or not waaye loolu still mun nañ ko consider as a missing link and da nga gis ne despite progress buñ nekk di def yëpp in many areas man dama gëm ne suñu amutee constitution loolu dina affect a lot of the transition and I think seen report bi tamit bokk na si loo xam ne fësal nañ ko.
ok so ñu bari tamit ñu ngi xalaat ndax report bi mu génnee yenn ci nga nit ñi dañ ci àddu waaye li ñu xamal mooy lan moo ñu mën a génn ci loolu ndax ñu bari dañ jàpp ne wax nañ ci mbiru président Adama Barrow ne ngir mu sampaat ndëndam mën naa jur coow waaye am na ñuy wax tamit ne boo xoolee constitution bu fi nekk ndax ci biir report bi sax bind nañ ko fa ne constitution bu fekkee dañ wéy di govern under that constitution muy 1997 constitution ba tey dafay mel ni askan wi xeex bi ñu xeexoon benn dafa nërmeelu ñaareel bi itam dañ gis ne Adama Barrow su ko neexee mun naa taxawaat léegi dafa mel ni kon mbirum draft constitution bi nga xam ne moom lañ tegoon ci taabal ji wala jël ko sax làqu ko dafa war a ñëwaat fii bu fekkee gis nañ ne war nañ ñoo mën a indi coppite ba askan wi lu ñu xeexoon ñu mën cee gis seen bopp ndax ci biir report bi ñu ngi ciy wax ne 1997 constitution boobu noonu fekk soppeekuwul daanaka lu askan bi xeexoon ba tey du soppeeku te loolu it bokk na ci njiit réew mi saa bu ko neexee mun naa taxaw ndax amul benn term limite ci boobu constitution. waaw loolu laa doon wax daanaka moo tax ma ne la soo xoolee suñ transition bi loolu la ñu waxoon pour un self perpetuating rule and self perpetuating rule Gambien bi yëpp ñu bëri agree nañ ne fii ko fi laaj si Gambia mun na laa wax ne agree na ak term limit so yooyu position yoo xam ne loolu la waaye tamit Gambien bi understand na ne réew loi moo ko doxal te 1997 constitution bi bëgg nañ ko bëgguñ ko mooy loi bi. and su fekkee ne loi boobu dafa wax ne term limit amut so président bi mun naa continuer waaye man dama wax ne tamit nit su fekkee ne tey dafa wax ne moom bëggul term limit keneen taxaw su fekkee ne loolu mënu koo faj yow mën nga koo faj because yow yaay war a decide eventually so Gambien bi am na su fekkee ne loolu bi am na gàllankoor foofu noonu nit yi tamit seen décision la pour ñu decide on that aspect because ñoom eventually ñoom ñooy dem vote ndax dina am third term wala du am third term tamit loolu nit yi ñoo ko war a decide so yooyu noonu tamit baax na tamit ñu ko boole si conversation bi ne as much as ne am na lu ñoo ooyee legal gaps there are other opportunities yoo xam ne tamit nit yi war nañ ko xool and see but the reality mooy ne 1997 constitution bi mooy loi bi and then gannaaw amul term limit so ak first past the first system la loolu mooy loi bi. léegi nan nga foog ne comme tey jii donte que sax njiiti réew mi waxagut ne dafay taxaw dégguñ ci lu leer ak yu demee noonu waaye foog nga ne ndax waxoon nañ in 2024 lu jëm ci mën nañoo def référendum ci lu jëm ci draft constitution boobee ndax foog nga ni léegi loolu dafa gën naa jàmp maanaam lu jëm ci lii nga xam ne report yi léeg-léeg dafay doon loo xam ne lu ñu war a mën a bàyyi xel la ndax kon gën naa jàmpal li nga xam ne mooy draft constitution ñu indiwaat ko jéem a xool nes la ñuy fexe ba nga xam ne Gambia mën na am li nga xam mooy constitution bu yees boo xam ne dinañ fa amal lii di term limit. waaw lii ñoom audience bi moom government bi seen bopp xam nañ loolu xam nañ ne audience la moo tax soo xoolee national development plan bi yaa ngi gis ne ñu ngi ko faa wax ni lii loo xam ne loolu la gaay war a def la lu gaay bëgg a def la to ensure ne mu ñëw am nañ plans yoo xam ne wax nañ kañ lañ ko reintroduce ba da ngaa gis ne problème yi draft constitution bi dafa require legal document bi mu fa waaye dafa require political decision making and loolu require mooy ne of course some of the conversation looy léegi mooy ne ndax dañu war a jël draft bi lu mel ni ñu reintroduce ko wala dañ ko war a defaraat ñu doog ko reintroduce. So for me, maa ngi gis ne there are kind of disagreements am na some disagreements yu nekkee si area boobu noonu and so loolu tamit loo xam ne dañ ko war a solve la foog ma ne lii dañ ko war a mun a solve parliament or not but at the end of the day man lu ma dee wax rek mooy ne the conversation dafa war a nekk lan la dëkk bi soxla ñu ne lii la dëkk bi soxla te ñëpp a si d'accord léegi yoon bu ñu war a jël daanaka moo nekk one of the issues so naka la ñëw solve loolu. And it's not only about the government be daf ko war a def but this is not only about decision of the government this is also a decision about yow man ak ku nekk ak political actors yi so how do we do it collectively loolu moo nekk question boo xam ne government dafa war a help mu facilitate that si previous national dialogue yu gars yi am those are conversations yoo xam ne ñëpp wax nañ ne is an urgent issue loo xam ne lu ñu war a focus on la and I think ne man lu ma believe moo nekk major actors yi yëpp believe nañ ñu constitution waaye now right now
right now gàllankoor bi mooy ne should we bring the draft wala otherwise so those are technical issues yoo xam ne I think best way pour ñu mën koo solve mooy people sit together and discuss that and I'm happy Gambia participate fan yi rek maa ngi receive benn invitation pour ma I mean ñu ngi organise benn convergence foog naa ne lii tamit si fan yi foog naa ne lii tamit dina bokk si some of the issues yoo xam ne tamit civil society all the stakeholders ñoo xam ne ñu ngi liggéey on this processes dinañ ko jéem a càmbar then discuss ñu ama more tangible ways of moving forward. balaa ñu lay bàyyi xëy na du ñàkk sama panélistes yi kenn wala ñu am luñ la bëgg a laaj naa bàyyi buñ ko amee ñu laaj la ko waaye man question bi ma lay mujjee laaj bokk na ci tey ndax jàpp nga bi man maa la koy laaj na fuñ tollagum ni lee ci bañ Gambia jógee ci nguurug noteel muy biñ xeexee ba ki njiiti réew mi fi nekkoon di Yahya Jammeh jógee fi ci 2016 ba fuñ toll nii ci suñ jonn yàlla ak tey ndax jàpp nga ne ñii xeexoon duñ dem ba mu yàgg yëg ne war am na ci ba fi ñu toll yëpp ci wàllu li nga xam ne mooy constitutional reforms lu toll ci institutional reform ak yenn reform yi nga xam ne yëpp waxoon nañ ko fi ba fu ñu toll nii ndax nit ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ne war am na ci ndax loolu yow gisee nga noonu. mais lan am na fi. wor maanaam xëy na ñu bitre askan wi ci yenn digge yi nga xam ne defoon nañ ko ci lu jëmoon ci wàllu transition bi nga xam ne waxoon nañ ko ci wàllu constitutional reforms ak yenn coppite yoo xam ne dinañ ko def ngir jëlee fi nguuru noteel mu jeex fi tak waaw man xam nga man yéene dama dee wax ne man parce que man dama dee liggéey si processus yi nii dama si dee bokk dama si dee research dama si dee affaire yi processus yi because benn su fekkee ne yaa ngi si biir bu nga gis loo xam ne mu ngi ko def yéene tamit damaa nekk si biti maa ngi gis yoo xam ne du bokkuma fa waaye xam naa fan la bokk moo tax ma ne tey soo xoolee recently foog na there was a extraordinary session at the National Assembly boo xam ne pass na ñaari bills and these two bills yëpp soo ko xoolee geared towards pour ñu implement TRRC bi boo xamoon ne teg nañ ko fii dox na ñu ngi ko implement and this is going towards lu ñu ooyee prosecution then amoon na beneen bill boo xam ne approve woon nañ ko and this is going to the victims reparation organization memorialization the whole idea of providing reparations to victims but also to ensure this whole idea of never again ñu digal ko so loolu am nañ commission boo xam ne bu yàggu sax maa ngi gis ñu ne ñu ngi advertise pour set up that commission so ñooñu li ñoo séntu mooy ne dañoo dox towards ensuring ne reparation boo xam ne loolu lañ def si TRRC bi loolu dina mot dama ne dégg security sector reform tamit ñu bëri ñu ne nekkul di dox dégg la to an extent nit yi mun nañoo am that opinion waaye dana maa wax ne tey yaa ngi wax benn secteur boo xam ne for 2 decades wala for since Gambia gained independence we lack so many policy documents yoo xam ne moo war a guide government du eewu rek ne ni la moo def government du melu ni comme borom kër mun naa eewu rek am xaalis am decide lu ko ne mu def ba dafa war a taxaw mu design policy ne yoon bii lañ bëgg a jël te suñ jëlee yoon bii nii ne lii lañ fa bëgg a gis ak lii mooy njëriñ bi te lii mooy pour askan bi waaye soo xoolee security sector reform bi ak SSR bi for very long time benn amuñu woon minister of defence for instance léegi am nañ minister of defence yaa ngi gis evidence yoo xam ne progress mu ngi happen secondly yaa ngi gis ne dama xool National Human Rights Commission daf dee génne state of human rights report am boo xam ne mu ngi in Gambia. Of course, there are quite a number of work that needs to be done in strengthening human rights, especially within the security service. But there is also the military boo xam ne moom lañ daan xoolee within the TRRC ne ñoom ñu daan gën a def violations yu under Jammeh tey several reports mu ngi génne ne benn violations sax ñoom taxul leen so da ngaa gis ne there are those elements of yoo xam ne mu ndaw la ba pare dama lay wax ne ci ñu tamit yes, nothing is perfect, but look at the security. There are security challenges you have emerge, like burglary. So we need to try to see how best we can respond to some of these issues. And when responding to some of these issues, the security institution, require invest in the socio-economic aspect,
create employment for young people. ñu war a dem school ñu dem school ñu war a stay in school ñu stay in school so doing sax di elements yoo xam ne noonu nga dee mën a helpé nga fight crime boo xam ne mu ngi within society tamit and then soo defee loolu tamit da ngaa gis ne people will start seeing reform bu nekk di happen moo tax tey ñun lu ñoo wax mooy ne security sector reform dafa war a focus on human security and human security mooy ne tey man dama war a am the opportunity pour ma seen suma kër te kenn du ñëw ñaay dugga bu lor ma wala anything mu ngi gis those instances mu ngi happen so yooyu moo nekk issues yoo xam ne dañ ko war a address but policy wise tey mun naa wax ne security sector reform in Gambia dafa gën a advance CRRC dafa gën a advance nekk di advance rek pour Gambia but dafa gën a nekk di advance di global discussion about naka la nga nekk di deal with injustice yoo xam ne dafa happen on in the past and loolu Gambians I think ne as time goes on ñoom seen bopp dinañ commencé di gis njëriñ boo xam ne ñu ngi ko build step by step. Finally ñu balaa ñu lay bàyyi ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko former interior ministre ci nguuru Yahya Jammeh gi duñ la bàyyi te laaj ñu la lu mel noonu gis nga attekaay bi ca Suisse daal dina dogal ngir ñaar fukki ati kaso ci moom nan nga gisee boobule jéego. waaw lii rek mooy pour ñu remindante suñ bopp rek ne tey si àdduna bi nit yi dañ dee toog fii rek na ñun waa Gambien leen lii ak lii waaye tey àdduna bi dañ àndatu si yenn sarta ne tey loo def fii loo xam ne dafa violate human rights to an extent bu dem dayo yeneen dëkk yi mun nañ am na yoo xam ne am nañ doole pour ñëwal arrest la sax pour charge la si loolu noonu Ousmane Sonko nekkul first one bi gis nañ fi case of Bailo moom Germany la woon so lii mu ngi wane rek ne globally human rights loo xam ne lu àdduna bi yëpp respect la di jël nit yi di leen a tocco di leen a di violate seen unnecessarily di leen a rey di put up systems yoo xam ne dafa oppress people yii yëpp think of the past la yoo xam ne ñun small countries like us amuñ doole pour nekk into this narrative di ping-pongante gars yi moo tax fuñ dem rek individually soo ko defee dañ la di mën a identify ku nekk like you are criminally held accountable and so lii moo nekk issue bi yéena yi moom ngi dawee fii foog ne mucc na fere and then law of justice mu ñëw mu follow and this is the lesson boo xam ne everybody need to learn about that ne nit la dañ ko war a teral jox ko teranga boo xam ne loolu la war a am and that's what it is but the other issue mooy ne lii moo la wan tamit ne suñ transitional justice bi to an extent mu ngay dox because prosecution pour nit yi nekk ñu face prosecution ñu am justice Gambien su bëri lañu wax ne ñoo xam ne dañ violate ñi ci seen dañ war a face justice tey ñu ngi gis ne justice bi nekkul di am biir Gambia rek gis ngeen Gambia gis nañ fi di case of Yankuba Touré ba gis nañ fi di case of NIA 9 ba tamit ñu ngi wane ne tamit this another element ne internationally ne there is possibility of prosecuting but soo xoolee tamit ñun approach buñ nekk di jël ñu ngi isi what we call an international hybridized court boo xam ne loo xam cases yoo xam ne ñun mënuñ ko try locally su lifi nii mais nga gis ne dinañ mën a use international law moo tax nga gis ne dëkk bi ñu ngi work ak ECOWAS and those are elements yoo xam ne tamit su taxawee nit yi dinañ commencé di gis and then dinañ gis ne lii is all part of the TA process boo xam ne maybe dina help suñ judicial system so lesson bi daal ñun dañ si war a jànga ba pare ñu wax ne tamit ne Gambia is not alone parce que violations yoo xam ne def nañ ko fii nekkuñ ne doomi Gambien rek lañ lor nañ Ghanaian yi Sénégalais yi ku nekk so lii moom min ne suñ process bi sax nekkul affaire Gambie la xewee waaye du affaire yi Gambie rek tamit loolu tamit lu important la pour nit yi bàyyi jërëjëf Mr Diaw xam naa kon dañ lay bàyyi rek kontaan nañ bu baax ci sa intervention ci dugg bi nga dugg analyse yi nga xam ne def nga ko gërëm nañ la bu baax bàyyi la tamit ngay dem dallu ji incha allah. jërë ngeen jëf. jaajëf mi ngoog MC maa ngi woon ci yow nga duggoon far ñu jokk nga xam ne ko mi xëy na ci lu mu wax dégg nga ko waaye itam yaa ngi tàmbali woon ci question bi nga xam ne laaj nañ la ko ci lii mën nañ la bàyyi rek comme nga yeggali. waaw foog naa ne lu ñu fi analyse yëpp dégg la and lu ma lay wax rek mooy bul gis reporter as a politician
nga bëgg a downplay report boobu ne yow xëy na féeboowut la nga ne bii moom amul njëriñ wala ñu ko def ay politician leen dafa am fu gaay far soo bàyyi xel dama bëgg a ma delluwaat back during the May elections yi report bi kaay bi génnoon na di wane ne NPP duñ gañe Banjul duñ gañe KMC ak West Coast ak LRR bu ko report bi génnee ñu soppay génne ko muy standard comme nii rek front page la nekkoon waa NPP yi ñu bëri d'accorduñ si even seen communication xaw ma cyberbullying officer bi bu nga am something Camara génne ne moom loolu nanguwul ko ñu bëri bañ loolu wante bu result si génnee loolu moo am soo bàyyee itam juruñ jamono président élection itam report bi itam kaay report bi génnoon na ne président Barrow mooy gagné si opposition bi ñu bëri d'accord ak result si report bi ne loolu mënut a am bu ko fu réew mi toolu wala bu ñu ñëwee gis na ne président Barrow gagné na si élection si so kon report su ñëwee as a politicien yow bu ko jël di ko sànni si mbalit lu gën a am solo mooy jëla report bi nga study ko nga def sa finding lan moo wax lan moo tax lii war a am because ñëpp xam nañ ne politics ak tension ñoo ànda coow bi Mumbai bi kenn ku nekk dina wax file sànni wante loolu yëpp ci tension la bokka kii jël kaddu wax fii si plateforme si débat yi si koñ yi kii pat fii la bokka fii la faral élection bi ñu compté result si ñii féebawul leen ñii dem si code bi di cëleeng yooyu yëpp tension la loolu yëpp mu laa woon ne ñii accès mu result si ñii d'accord nen si so loolu yëpp mu laa woon ne tension mu fa soo compté seen report bi loolu yàgg na fi am si jamono Yahya Jammeh jamono Jawara amoon na fi. waaw bii tension bi mu dem ba ne. ECOWAS intervention sax boobu mooy. waaw xam nga loolu yëpp. ñoom seen dañ make seen research laaj ci ay nit. ñu ko rek wax sa xalaat sa opinion nga wax. loolu taxul mu nekk final things. bon ñoom lu gaa yi di wax mooy lu si ëpp ñoom research yoo xam ne def nañ ko si réew mi fii. si wàllu elections lu si ëpp gaa yi am nañ ko. because gis naa ko si mayor elections si gis naa ko si président elections si bu nga xam ne di same méthode la gaa day use dañu dem di laaj ci ay nit. dem laajte ay nit ñu wax seen opinion ñu ay nit la ngay laajte ren. waaw dëgg la. waaw ay nit la ñu dem laajte ren kii wax sa xalaat lii laa foog lii ak lii ñu comparer seen ideas yi ne waa lii moo war a am mun naa sax mu ñàkk a am. peut-être kenn bëggul sax tension am si élection lu mu gëm mooy dem si élection si jàmm génn fa loolu ñëpp lu mu bëgg a. kenn ku nekk bëgg da am réew si fitna. bon ñoom soo xoolee ñoom ñu wax loolu yow as a politicien any report nga xam ne ñëw na si yow bu ko jël nga sànni ko loo war def mooy nga toog sa comité bi ne waa lii ay nit a ko def. buñ xool gars yi xëy na dafa am fu gars yi far yow la war def mooy nga toog nga study ko lan moo tax ñu war a wax lii si ban boor la lan moo xew nga door di study door di make sa own research door di find out ñooñu fan la gars yi jógee ñan ñooy ñooñu fan la gars yi amee si report yi naka la nga door di wax seet ba xam ne yow di nga xam nanga nga mën a tagulee loolu lépp loolu mooy rôle politicien boo soo wee ne report bi ñu ko def ay politicien leen gëmuma leen nga sànni ko si mbalit bi loolu dal na nañu si mais élection si bu mu ñëwee gars yi dem bañ ne waa ñii ay politiciens leen dafa am fu gars yi far bon bu mu ñëwee bu ñu ko dee résolve si di same thing moo ñëw soo kon tey li ma bëgg ñu understand mooy kenn bëggut a am réew si fitna kenn bëggut a am réew mu tàkk kenn ku nekk lu mu bëgg a am mooy nga win si élection si jàmm ñu wal na yaa gagné nga dugg State House ñëpp nangul la ñëpp loolu la mu bëgg a bon ñëpp mënu laa nekk ñëpp mënu laa nangul tam ñii neen bañ lii ñii neen d'accord loolu moo am fu nekk am na tam jamono boo xam ne ñëpp ay d'accord ne yaa gagné wala am na xam ne dañu bañ soo kon tey report bi nga xam ne ñoom wax nañ ko peut-être soo xoolee political tension su nga xam ne loolu kenn mënu ko rule out si elections kenn mënu ko rule out because da ngaa gis kii jël maay taxaw si rally wax attaque kii attaque even si sa dëkkandoor yi ifi ñooy àndal sax di ngeen am xiti wante ngi mujjee tong wante xuloo yëpp soo ànd sa xel lu bëri mun naa yaaw si elections daf day isi problème mag si réew even ay si ñi xam ne ñu amee wàllu elections si lu si ëpp sax fu la de jógee because soo bàyyee xel last election 2016 ay si bëgg na si kaani problème boobu because yow da nga announce results different results nga announce loolu mun naa si problème si réew yow as ref lii mun loo wax ne lii góol la nga ñëw ne déedéet góol bi am na offside la wala lii ak nii alifi dee ñii bañ tam because Jammeh accepté woon na ne moom win nañ ko wala nga ñëwaat ne ma non da nga am errors mu ne kon errors la am léegi nañ check yëpp so loolu yëpp mun naa si problème si réew bala nga call naka di final results il faut nga accept understand nga go over yëpp nga doroon ñu announce ne lii mooy final results yi so kon political tension loolu kenn mënu ko rule out si elections but lu gën a am solo mooy at bi dee ñëpp xam ne réew mi kenn moo war nekk président yow noo ko bëgg a soo bàyyee la elections yi am nañu reject results yi dem den court bi su nekkoon ne alaa woon na case bi continuer
ba ñu gis otherwise xam dara xew si dem political tension mun na si am corps bi su waxee ne waa léegi de nañ dellu back to the pool ñii ne duñ delloowaat loolu coow loolu ba tey problème mu ngi si. so kon yooyu as a politician any report bu nga xam ne ñëw na bu nga xam ne wéra mu féebowul la jël ko nga kib ko nga study ko. ok ngo naa dellusiwaat si yow MC no problem waaye intervention moo xam ne 1 minute la bi ko waaw parce que time bi waaw 1 minute waaw li ma bëgg a clarify fii mu leer mooy this report bi ñuy pare pour waxtaane ko ñun ñëpp ñu si data yi mooy man jàppuma report bi ne is credible man naa si politicien am not taking it seriously am nga si right waaw because li moo explain ak li MC nekk moom di wax sax is far different you're talking of political tension on data yi waxtaan ñu neen ñu xëccoo that's not a political tension boo xam ne ECOWAS dañoo war a intervene a political tension bi nga xam ne ECOWAS dafa war a intervene loolu chaos la te réewi Gambie mosuñ koo expect te ñaanuñ ko te bëgguñ mu am so is doo traumatize nit ñi at this beginning of fi nga xam ne demaguñ ci electoral cycle ngay dugal si xeli nit ñi loolu. waaw est-ce que li baaxul ci tamit. baaxut amul njëriñ amul benn njëriñ man am talking about myself with my own knowledge and nu ma xalaatee dama ne. Will MC. It's not timely. Will MC Mata. It's not the right time pour ñu ko waxtaanee. It's not the right time pour ñu ko indi. because eggaguñ xaajuñoo egga si élection. nekkaguñ sax si electoral cycle. indi tension si plateforme bi sax. tension su ñuy wax loolu dafa push some other Gambians yi. mun naa traumatize some other Gambians ba nga xam ne interest ba waroon a am sax si élection si mun nga ko lose because sa expectation dafa nekk ne with or without dem naa élection tension mun naa am fii la xari jaar fële la béy jaar loolu may not waxtaan yeeg yu sew yoog yooyu kenn mënu ko bañ te loolu bi Gambie sosoo ba tey mu ngi am. ñëw na tam si issue of report yu ñu wax nii. dama ne ñun mayoral election bi man si télé laa toog di ko wax. I was very close to the candidate ki nga xam ne moo doon contest bi report bi génnee balaa report bi di génnee ñun am nañ a pre-report we were saying that ne it's going to be difficult for with us because indications were very clear out of the 19 wards how much did our opponent win on the councillors how much of them almost the 19 councillors 5 rek la lose the other yëpp daf ko win 14 of them. That's a clear indication. No may ma rek. In politics psychologically di nga understand that something is happening. But in Banjul dañ gis network bi change and that's what we wanted to do. Banjul is 9 wards. ñan ñoo win the majority. And they lose the mayor. 7 wards ngeen win. Analyst bi ñëwoon Banjul dafa fail. No, si ñun laa la wax. Okay, si yéen waaw. I'm talking about ourselves. Okay. ñun balaa nit di to talk fële we have all the necessary mercenaries to understand the political network in this country. Okay, so 1 minute jeex na. benn couple benn 1 or 3 people ñoo toog fële wax ñu lu ñu war a dama ne it's baseless. It's baseless and it's not something loo xam ne war nañ ko mën a waaw moom dafa jeexal sax da nga doon interview may naa la so ay mayoral election bi li time la waaw sa 1 minute jeex na yaa ngi créer sa report bi ñu joxe woon national assembly bi ñu joxe woon mayoral election bi ñu joxe woon president election bi jeex na waaw ok ak ñoom ñoo fi nekk fii te yàgg nañu def sauver and it works waaw waaye jeex na it's different MC yow am nga 1 minute political tension bi waaw 1 minute nga ma jox waaw jeex na 1 minute nga ma jox ñëwal 1 minute nga ma jox waaw 1 minute loolu maanaam comme pour ma leeral dafa am any intervention bu fekkee yow da nga wax kii bëgg a tontu 1 minute kese la waaw musul am Gambia kenn musul expliqué Gambia nañ toog ba économique di ñëw si dëkk bi fii non kenn musu ko expliqué kenn musu ko foog waaw kenn musul toog ne Gambia dañ toog ba almost 8 months naka 8 years léegi ou 7 years ba tey économique ñoo nekk si réew mi kenn musul expliqué ne soldat Sénégal ba tey ñu ngi garder suñu palais bi soo yooyu da nga ko di bàyyi xel pare Matar su waxee ne moom xamoon na ne ñoom élection si dañ koo ñaaka bu gaay ñàkkee kansulos yi dafa difficult waaw bu gaay ñàkkee kansulos yi dafa difficult si ñoom waaw dafa difficult waaw léegi dafa difficult si ñoom léegi mu ne mu xam ne waa léegi war naa xam ne loolu is gonna be waaw léegi ñoom bu nga xamee loolu Matar si bu am génne na bu gaay luusee kansulos élection si mu def audio ne dafa différent waaw mayo bi ak council is different so kon moom xam na ne comme teera war accept ne dafa different ne mayo bi despite guy win ne am na di mayor at the councils does not mean that ba tey mënu win mayo bi moo wax na loolu
kon yow yaa ngi misli sa bopp MC daaneel yow lay wax assez comme yow la war a xam nga lu leen nax loolu war yéen lu leen nax waaw Matar naa ñëwaat si yow su ma la joxee sa fay Matar maa ngi ñëwaat si yow xam nga lu leen nax mooy élection bi garmi te dina leen naxaat xam nga na alaaw xam nga ñuy déglu bari na alaaw kenn ku nekk su waxee nga may ko mu wax at least waaw ali bi de déedéet man la da nga sa wol mi dafa jeex ma ne la sa wol mi ni jeex na ma ne ma waa jeex na ma ne la waa bàyyi ma ñu man tam waaw dëgg parce que lu am nga looy am nga gis nga politicien il faut nga doon di understand ne yow loo foog ne tey despite nga ne waaw président Barrow 72% mun na koo am si Gambien loolu ku ko wax yaa ngi nax président Barrow yaa ngi koo nax understand nga yaa ngi koo nax because ñëpp xam ne loolu mënuñu koo am because openly results yi wane na ko openly Matar campagne na fi baa ñu ba koy na understand nga Matar was a campaign manager seen élection bu passé nii understand nga of naka di meilleur élection si soo gis nga lu xew mooy statement ok Van I never be a campaign manager waaw ok monsieur Kourane so léegi nan nga loolu yéen a ko dee wax waaye demewul noonu report bi waaye ñi ngi wax tamit ne indication ci ne taataamu président Barrow bi mun naa foyal li nga xam ne mooy political tension wala gën koy waaye su taxawut mun naa reduce li nga xam ne mooy political tension boobu so lan nga foog ne nit ñi dañu expect ne président Barrow su annoncé ne dafa def taataam even though bu fekkee ne amuñ a new constitution dañ dem ci the old one which is the 1997 constitution may na ko garantie na ko ndax rightam la ndax there is no time limit there waaye est-ce que du askan wi comme maybe ñii seen report bu ñu def dañuy indiquer ne bu taxawee ñoom dinañ génn fipp wala yu mel noonu nan nga gisee loolu. non man lu ma bëgg a wax mooy tension am na ba pare. tension mu ngi nekk di xew ba pare. parce que ñoom ñu ngi wax ne am na right pour taxaw for the third term. yes waaye Gambians wax nañ ba pare bu ñëw def constitutional review commission bi. dañ demoon all around the country isn't it. right te all around the country. nit ñi seen opinion bi mooy président na serve for 2 terms so su fekkee ne loolu mooy di opinion dafa mel ni ñoom ñu ngi toog ci kaw nit ñi tension moo taxoon ECOWAS ñëw fii because there is still tension some people say he's coming some people say he must face trial that's a tension the ECOWAS is still here. And the government still needs ECOWAS because that's why if they don't need it, they will not stay for one day. Because there is tension. That's why ECOWAS is around. I agree with MC also. Tension can be caused by other things. Political actors. Like, for example, the IEC. How they manage the election. Last election, 2021, they just take a ruler and rule people out. You contest, you don't contest. For what reason? If they don't have the money, let them say they don't have the money. And we know they have the money. They have the resources. Very simple. So, 9 candidates for area council or for mayoral. All those you said you cannot have the candidates for presidential. Let people choose. Like the Americans say, Trump is going to contest, even though he's in court. Because the say belongs to the people, not the IEC. That's a tension if the IEC intervene in the election, in any form. So for their credibility, they should stay out and let anybody who want to participate, meet the condition, participate, not to go to court and then say it's too late to implement the court rulings. That is also a source of tension. But like I said, the biggest tension, the economic tension. When the prices are up, marché baa ngi seer boobu tension la I tell you my economics professor bi ci university mu ne hungry people don't die alone. So if the government Barrow wants to maintain right and reduce the tension, one, let the new constitution pass because it's a political tension. Do the security sector reform because it's necessary to address the presence of the ECOWAS. The security sector reform must go ahead. Take care of the economy. Prices must go down. And the only way is deal with corruption. Because the more corruption, the more economic problems, the more tension.
So these are all different things. More money, like everything depends on the variables. Manglajo economic variables, political variables, right? Legal variables, constitutional variables, right? Dilajo naka other variables like corruption. Yi nyode in the tension. Te yi neka di helpful neka ni. So why? Yeah, the opinion of Newbinda report be the ISIS, Muslim ISS, right? But they have to show more of their variables. Fan the face and studies, but how much of the population they've censored, they censored. Nyata nit lañ wahangum, yen bor lañ wa. Describe the statistics, the basis of the statistics to give it more credibility. But even without the statistics, yes, there is tension. And the tension will build up unless the president address the political, the constitutional, the economic, right, the corruption issues. Okay, so si time bi rek because 2026 dëgg la des na tuuti waaye tamit daanaka ñëw na ndax foog nga ne loolu yëpp xaj na fi ndax yaa ngi wax waxi ndax ñu bëri dañ jàpp ne dañu war a am new constitution ndax ci seen biir report bi sax wax nañ ko of course ci draft constitution bi ne dafa war a ñëw loolu bu ñëwee xëy na dina am lu bëri lu mu coppe ndax mbiru time limit dafa nekk kon da nga gis ne tension bi mën na wàññeeku ndax jàpp nga ne loolu yëpp xaj na fi ndax yaa ngi wax political tension legal tension mooy nga ñëw ci wàllu constitutional reform nga ñëwaat wax lu jëm ci wàllu li nga xam ne mooy economic tension ndax gis nga dund gi tamit wax nga dëgg nuy mel waaye tam inflation bi ak yu mel noonu ndax foog ne loolu yëpp xaj na fi si njiitu réew mi pour mu mën koo solve. waaw comme because suñu nee tension dafa mel ni ñu ne mu ngi taw right sa corrugate bi baa ngi seena right di nga mun a plug fii ba tey mu ngi seena so adressé bu government bi adressé the new constitution bi ñu indi ko ñoom xam nañ lan la nit ñi bugga so dafa des lu ci nekk loo xam ne moo ànda ak nit ñi luñ wax parce que Gambian si xam nañ luñ wax ba pare te government bi xam nañ lan la nit yi wax moom lañ bugga ci constitution so num génnee ak lu ci nekk moo gën a am solo waaye ba tey buñ solvé loolu yes believe naa ne dina reduce dina wàññeeku tension bi boobu number one la waaye ba tey boobu adresse for example economic boobu adresse corruption bi bi nga xam ne mooy gën a tax saaku maalo bi di yokk saaku ciment di yokk ak leneen so yooyu tam dañ need a address what is lu nekk di xew ba pare dafa am loo xam ne Barrow government dañ ko in the social contract mu fa ñoom dañ ñëwoon on the basis of naka level playing field moo xam ne boobu la Barrow promise ci coalition bi ne su ñëwee dinañ def ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci baye bi right di nga am equal access to the media di nga am the rule of law the proper reform of the of the electoral laws yoo xam ne Yahya Jammeh dugal nañ leen fii pour to naka xañ nit yi ñoo xam ne dañ bëgg a participate take some of them out so all these electoral reforms corruption etc dañ nekk loo xam ne they are very important te su fekkee ne government they are sincere it should be in man I know comme gars yi nuñ ko waxee amoon nañ last 2021 naka when there was the election results were announced am na political leaders yoo xam ne agree woon si man maa ngi woon IEC when the results were being announced te ma nekk di represent PDOIS sign the returning officers the final signature before the chairman signs te gis nañ process bi foog naa in the end yes politics today ñaaka am complaints in the electoral process but generally the results I signed them off and I believe that it was a free and fair election not 100% nothing is 100% but results gis nga num day ñëw foog ma wax loolu soo saanee carte in Kudang dang dee am foofu party representative bi mun naa nekk MP moom bu saynee ci polling center bi daf ko yónnee Makati bu yónnee Makati parti yi dañoo am foofu polling agents léegi-léegi ñu nekk MP
ñooñu dañoo receive bu polling center bi in Ñamina ñu receive ko in CRR ñoom tam dañ koo signé balaa moo ñëw IEC ñun fuñ nekka xam nga man su ma toogee IEC du ma ne dama bugg a check results bi in Kudang da fair na da feewu dama check what is coming from the regional in Makati. So when it comes to the IEC dama seet ne suma agent bu nekk in Makati sign na understand nga te witness nañ lii indi can dispute it loolu the agent sign of the parties man I was sitting at IEC last minute si la gis agency of the UDP the agent of GDC agent of SFL and the other agent they signed 1 2 3 4 after that they said they received an instruction somebody outside said I shouldn't sign. But if you already have the polling agents, and you have the regional agent, and you have the IEC agent, I think what is important for a party is to take the feedback from the agents in the field and make an action, rather than the party sitting in the party office giving us, maybe they have some information. Why the process which I saw, when I endorse election, the process was more for depuis time Jawara 1965, right? Up to time Yahya Jammeh, Ben Gene Yahya Jammeh with the same system. Loolu laa gis in 2021 moom laa expect waaye yuñ am reservation the IEC should be more transparent, more responsive and more a referee that is not involved in the game. The game is not about them. It's about the politicians. Matar léegi yow mbiru constitution ndax ñu bari Gambien yu bari dañ namm constitution bu yees ndax constitution bi yees liñ ci bëgg mooy coppite am ci bokk na ci lu jëm ci wàllu term limit bokk na ci lu jëm ci sax li nga xam ne mooy ñu am absolute majority comme bañ a simple majority maanaam raw gàddu rek boo rawee ni benn xob sax nga lii ndax dañu bëgg président bi ku koy fal ñu gis xam ne majority réew mi ñoo koy fal tey ji yow it MC nga nekk doomu réew mi ban jàngat nga am ci réew mi nammu li nga xam ne mooy constitution bu yees ndax da nga jàpp itam dañ fa war a bàyyi bu fi nekk rek ba kañ ak xaalis bu bari bu ñu def ci constitution bi ñu bëggoon mu am muy draft constitution bi. waaw jërëjëf Garmi loolu important na trop comme lu ma si waxoon foog naa si Eyeafrica fii waxoon naa ko fi ne I was very disappointed with the fifth legislative bi nga xam ne ñoom la Gambien si óolu woon pour ñu indil ñu wecceeku yu bees bokk na si mooy constitution bi nga xam ne ñoom amoon nañ ci doole biñ am with collaboration with the government ba mun a wecci ñaar wala ñetti loo yoo xam ne féebawut leen ma ne jamono boobu ñoom ñëpp ñu ngi ci système bi including all these other political parties yi formoon coalition bi PDOIS was there UDP mu ngi fa GPDP NRP NCP PPP and independent ñu mel ni Aïssata Touré and Henry Gomez naka kii that other guy so ñu form a coalition ñu am doy their leader Halifa mu joxe woon option ne let's go for tactical alliance pour ñu mun a am doole ji at the National Assembly ba nga xam ne National Assembly dafa nekk an independent National Assembly unfortunately loolu appunut ñu déglu communicated from UDP wane ne xëy na somebody is trying to downplay wala rey partem bi ñoom they are going to stand ñu separate dem taxaw election am majority they have 31 seats at the National Assembly ñële am 5 ñële am 4 ñu am majority ñoom ñëpp house coalition but there is a difference mënatu ñoo continuer seen agenda now what were the clauses that they changed benn mooy some of the electoral laws ñaareel bi mooy the age limit bi was they were doing that to favor who 1 or 2 people ñi nga xam ne dañ feel ne seen position si ñoom rek ñoo fa war a nekk bañ am di acting the vice president for 9 good months ku mel ni Halifa génn ne that is unconstitutional ñu door di create enmity moo wooy who was the spokesperson ñu njëkk ko elbow tojagum ko fële daxagum ko moom tegeegum ko boor ñu door di set up seen agenda ma ne moom lañ njëkk a elbow moom Halifa because he was trying to advise the coalition of the right thing that they think they should do lan lañ waxtaane woon démba you know constitution bi ñu ngi ko violate door nañ di ko yaaxa mooy the vice president bi ak minister acting as vice president is unconstitutional for 9 good months Gambia ñu ngi ak vice president ok mu seen signal bi ni léegi that fifth legislative bi liñ campagne woon externe bi mooy Yahya Jammeh dafa xaabaabal liñ askan wi mooy security bi dafa independent liñ campagne nit ñi mooy the civil servant is not
is not proper luñ campagne nit ñi mooy loi yu bon ñu ñëw ñu ne nañ change constitution bi Halifa Senate di signal again ne before you change the entire constitution in a draft one let's amend the constitution. That was a brilliant idea. The same people say that no ñu léegi Gambians si ne waaw government bi ne waaw ñu ànd si ak ñoom ñu génne milliards yu bari yooyu teg ko si constitution bi lu ñu def mooy constitution bi dafa mel ni copy and paste la Gambians si gis seen boppa including the National Assembly members some of them ñi nga xam ne they are positive they feel that ne constitution bi it shouldn't pass parce que surtout Gambians si constitution bu indi segregation constitution bi nga xam ne mu ngi ñu bëgg a indil ay loi yoo xam ne loi yooyu suñ sëti sax they will be affected secularism ay unnecessary clauses yoo xam ne Gambians si say no même constitution bu demoon référendum Gambians si understand lan mooy nekk sa constitution bi we are going to throw the constitution out lan moo nekk because dafa am ghost clauses yu ba nekk yoo xam ne arrangé wuñ ñu ñun as Gambians I call them ghost ban clause moo bari na si constitutional reform fi nga xamee ne di chief justice dafa need 70% pour nga daaxa ko you need 50% pour nga génn di président justice dañoo toog foofu noonu ñoom if suñ retire sax suñ retire bàyyi liggéey di seen normal salary bi dafa continuer some other clauses yoo xam ne it doesn't make sense. waaw loolu mënuñoo amee loolu génne foofu bu fekkee waaw loolu est-ce que jar na. that's what I'm trying to say léegi ñu ñëwaat si issue of ne. waaw léegi Matar. waaw man dama la laaj nga am fooy dem foofu. danaa ñëw foofu. ok waaw ne ñëwaat ne. waaw. President Barrow already am na 3 years in office for example nga am draft constitution bu ees dafa include all the 3 years bu passé President Barrow su constitution bi jàllee. beneen juróomi at la moo am dafa wàcc. waaw loolu kay yomb na. is that not dictatorship? ban dictatorship. that's the truth. loolu moo yow soo amee judgment right now ñu judge la on the constitution of that is established right now. ñu judge la ne yow da nga war a for example da nga war a tëdd 5 years. musiba wala for example ñu ne da nga war a tëdd 5 years. léegi ñu am constitution bi ne. yow ku sàcca léegi instead of 5 years dañ laa rey. constitution bi ñëw léegi ñu sentence on 5 years yëpp dañ leen war a indi rey leen. da nga bëgg a wax ne constitution amul tànki ginnaaw. amul tànki gannaaw tànki kanam la am. li indi setback bi ak di si constitution bi ba Gambien si gis ne wala ñu nekk si National Assembly some of them. gis ne dañ war a throw out the constitution. ok waa léegi mooy because of those galgal yi fa am. ok léegi. waaw Matar dama lay am lu ma la yaa ngi wax ne comme fifth legislature bi mu ñëwee ñu ci bari. seen interest lañ nekkoon di xool foogaloo fii tamit président bi xoolut fa interest am ndax baal ma ci wàllu ne moom xëy na dañuy laal taamam bi weesu boole ko fële te moom bëgg na xëy na doxalaat. teg ci itam man du ma mën a blame président bi because président bi moo initiate the constitutional review ñu am new constitution. ok and he is the one mastermind it. Gambien si yëpp wax ko luñ bëgg. waaw mu ànd si ak ñoom ak alal jiñ ci def te jamono boobu président Barrow amul parti NPP judduwut. bi ñoo waxtaanee loolu time bu Barrow Youth for National Development moo am President Barrow was an independent candidate with no deputy after lañ am by election benn député mu am ko in Ñaamina li des mooy yeneen député yi ñoo fa nekk waaye am nañ ñoo xam ne jógee nañ ci UDP for exemple ñooy jógee GDC dem support the président brown envelope bi gars yi non ak noo ko mën a catégoriser rek waaye jamono boobu parti judduwut dama ne su fekkoon ne di interest biñ bil tey right now mooy pour Gambia ñoom loolu lañ wan nit ñi amoon nañ interest boobu in 2017 konoon duñ doon waxtaanee time limit right now that's the truth Garmi because they have this the majority at the National Assembly. waaw bu président Barrow duggee jël yenn député fay leen. waaw léegi kon moo tax ma ne interest si Gambia amatul fa. léegi président Barrow si boppam moom it non président Barrow bul ko si bileem. lu tax yow dañ la sànneel carte pour nga représenter nit ñi. waaw nga waat. waaw ne seen ak seen yelleef ngay doxal. Barrow moom lu ñu ko def moom non man laa wax député yi not Barrow. yaa ngi ne this is the National Assembly. yaa ngi ne déglu rek. you cannot blame the responsibility of the National Assembly that failed his responsibility. waaw su ko président bi nga pare pour blame ne président bi daf ko no you should not be dictated by the president. su président bi gisee ne yow soo gisee ne président bi newul si yoon lu tax nga war a ànd si because dañ la jox xaalis. we kind of Gambia lu tax président bi di joxe xaalis. dan moo tax ma ne di fifth legislative bi su fekkoon ne gëm-gëm bi ñuy wane nii ñoom tey
ñu opposition bi gëm ne président Barrow war a taxawaat taam fii la xari jaar fële la béy jaar they believe in that yesterday. ok Matar ni konoon duñ doon egg si mbiri taam. Matar léegi man li ma laaj mooy waaw ok man li ma laaj léegi dama bëgg nga tontu straight. parce que waaw xam nga yaa ngi wërëntu man dama ne la ndax dafa jàpp ne léegi dañ war a am constitution bu yees. kan daf ko jàpp tembe nii Gambien si loolu lañ bëgg. waaw kan ko nga ne kan nga. dama ne loolu la Gambien si bëgg léegi. yàgg nañ ko bëgg. ok ndax jarul nag njiiti réew mi xam nga diggée na fi ne dinañ dem référendum 2024. waaw président Barrow yàgg naa bëgg constitution bu. waaw dama ne diggée nañ ci loolu waaye xam 2024 jot na xaw ma nag ci ban weer lañ koy def. vraiment su ma jumul sax est-ce que duñ dem. nga lu ma bëgg nga def. ni nga def gars yi dama bëgg nga def moom bàyyi ma dama laaj man ma stabilise. waaw waaye dama laajee damay gis nga tamit. non soo ma dogee rek. non waaye tamit waaw Matar. waa léegi continué léegi lañ ma laaj ji. waa léegi jeexalal ma dem si. mën naa noppi. kon lu mu dee waxee dafa wax point sa bi bàyyi keneen ñëwaat lu muy demee. déedéet alaaji waaw waaye lu mu wax yëpp. ñu hand over baton to me. li ma wax fee ba wut. waaw continuer waa jeexalal léegi nga jeexal de. parce que ma ne léegi nga jeexal de. non it's not waaw kon bàyyi ma wax. waaw léegi daaneel la fee ba wut leen li xew mooy ndax askan bi ngeen nekka. ñan ñooy nax askan. ñoom ñu believe ne they are opposition but I believe na ne di opposition bi ñoo wane believe ñu ko. because li ñoo waxtaanee tey amoon nañ opportunity bi yesterday. waaw daaneel. pour Gambia ñu am tey new constitution. who forced them not to have it. waaw dañu war a dem si yeneen ponk xam nga. ok du ponk bi rek la ñuy waxtaanee. right now dama ne. waaw. the same li nekkoon si constitution parce que dégg naa parti leader bu communiqué ne. li nekkoon si constitution bële even one clauses dañ ko fa génne. he is telling his people that they will not vote it. then man ma ne su fekkee li nekk si constitution bu fa nekkoon. moo fa nekkaat yow xanaa doo journaliste. dégg loolu moo tax ma laaj la ko. dama dégg ko. moo tax ma laaj la ko. su ñëwee su MC ñëwee nga laaj ko. déedéet yow yaa ko wax yow laa ko war a laaj waaye daaneel waa léegi daaneel. mais léegi even one clauses bu génnee si constitution boobu. constitution boobu noonu du jàll. man li maa wax man ma ne. if it is the same constitution moom lañ bëgg a indiwaat at the National Assembly. I am advising the 6th legislative let them throw that constitution out to the bush. because that constitution doesn't favor us. It's not realistic to us as Gambians. Te mu dafa cause a lot of precedents. Gambians ñoom lu bëgg nañ ko. Most of the Gambians feel ne. you cannot. waaw nañ def référendum. naka la tudda suñ defee référendum sax du jàll. they are going to waste our resources. waste nañ ko our resources are already wasted. doo mën a defar loi ba pare ngay witch hunt somebody. It's not going to work. Which one kan? Witch hunting. xam nga man I take my time to read the constitution what is there. maa ngi laa wax clauses. waaw kañ la ñëw witch hunt laa la laaj. so many people. especially the president. ok thank you Matar. that's the truth. ok MC jàpp lan nga foog ne moo war a régler problème bi lii nii yëpp ndax tamit comme ni ko Mr Kurang waxee tension am na ba pare ndax ñu ngi wax mbiru dañ soxla beneen constitution bu yees ndax dañ soxla loolu Gambia ndax war naa toll fii since 2016 ba fu ñu toll nii ak fi Gambia jaar yëpp ci bi ñu fi jëlee Yahya Jammeh ak lu yaakaar gi yëpp ba tey ñuy wax waxi mbiru constitution. waaw xam nga dafa bokkoon ci campagne promise bu nga xam ne 2016 coalition government bi mu nekk fii conseil soldat la tey ñoom suñ jëlee nañ jox Gambie suñu am term limit loolu bokkoon na ci président Barrow force waxam interview am ne bokk na ci législation moom loolu la bëgg a am mooy jox Gambien ci a term limit absolute majority kenn waru fii nekk for more than 10 years as a president loolu la président Barrow wax ci campagne am 2016 bu mu winee tam waxaat na ko in TFM wax na ko Paradise TV ne moom dina make sure ne term limit bi kenn du nekk président for more than 10 years te suñu war a gis président xam ne léegi moom lu mu waxoon mu ngi fii mu ngi koo bàyyi pour dem for more than 15 years kon kooku wax boobu dafa war a ragal lu ñu bëri waaye itam soo delloo back lu contrat am ak Gambien si was 3 years loolu la jaay Gambien si mooy di lu mu wax ak Gambien si ñu dem mu génne si suñu waxee ne draft constitution bi tey man mun naa gëm ne kañ la ñëw si assemblée bi jamono bu ñëw si assemblée bi already président Barrow am na ideas xelaat ne dafa bëgg fam political party jamono boobu la MP bari ñu tuddee gars yi brown envelope ñu door di cross carpet dene maa ngi Barrow movement Barrow fans club président Barrow dafa amoon coalition ñu xam ne ñoo àndoon moom dem elections bu ñëwee si national elections NRP ñaata sit la gay amoon si house bi. amoon nañ fa
amoon na fa 5 léegi nga xool léegi 8 députés UDP ñoom leen daax because ni ngee nekkun in line with the party principles ni ngee support right now ni ngi with the government ñu daaxaleen ngay dem Anna Barrow GDC am 2 MP GDC tam ñu xam ne ñoom tam ñu daaxaleen Jokaadu and Jara Central so kon tey président Barrow moom xelaatam mu ngi fa woon fom political party su nekkoon ne political bi baa ngi fa bëgg nañ draft constitution bi jàlla first reading bi nañ ko bàyyi mu romba ci assembly bi ñu toog ñu def amendments yi nga xam ne yooyu la gars yi foog ne yii dañ ko war a génnee tey constitution boobu dañ war a réew mi waxtaan ak Gambien si mu ngi wax Halifa Sallah fii Halifa Sallah addi assembly fa sama constitution bi su nekkoon ne constitution bi baaxut mu ngi wax ne Halifa Sallah jox na ko fi lot of credit but Halifa Sallah doy PDOIS then support the constitution bi then vote pour mu jaala pour ñu jox Gambien si opportunité ñu dem référendum su nekkoon ne tey ñi ne constitution bi baaxul am na lu su nekk tey dafa laxasul nga xam ne àndut ak suñ culture o suñ aada kon Halifa daf si bokk dafa yaa ko jox crédit fii yow yaa jox ne Halifa yaa ko jox crédit ne dañ ko elbow whatever waa léegi seconde li da nga just no daanal sa point si nga téego soo ñëwaat nga so lu ma bëgg understand su nekkee éene la lu baax la Halifa xam ne ne constitution bi riid na ko su nekkee ne am na lu si laxasu dafa taxaw ne Gambien si man du ma bokk si lii understand second lii nañ ko allow opportunity mu dem second reading ñu toog at di MP seen own level ñu def amendment su nga xam nga la lu fa nekk laxas bi dem na ñëw yëpp mooy first time président Barrow warta bokk si constitution bi loolu moo tax gars yi throw out draft sànni constitution bi si biti which is reasonable pare ma dama góom ne tey su nekkee ne yow da nga am yow 3 years nga waxoon askan bi ñetti at nga waxoon askan bi yow businessman nga da nga doylu da nga dellu back to your business moo ko waxoon de waaw loolu moom kon tey yow su nekkee loolu moo la doy ñetti at la nga ne yow tey but up to now Gambia amul third republic the biggest opposition say no understand up to now Gambia amul third republic ku ko laal ma yóbbu soo kon léegi suñ demee léegi yow léegi nga bëgg a ne waaw MP yi dañ isi amendment génne ñaari clause la gars yi génne pour naka di vice président kan ngaa jot di blame is the president non moom leen élecgun kenn ku passé moom moo wër Gambia bi the National Assembly are elected too Gambia yi moom leen jox doole ne mun naa yónni ministre bi mu yóbbu bill si assemblée bi député yi am neen raay yóbbu private member bill boo tey su nekkee ne ñoom tey Gambia toog ne ñu ñàkk a vice président for almost 9 months kan nga war a blame is the president yes I blame him so kon tey da nga war a tax ne président yow nga ne président bu ko kenn blame kon président nga war a blame I blame him for because président bi am na right you have almost 2 million Gambians mun nga jël kenn def ko vice président tey suñ ñëwee si nga xool draft constitution bi man dama gëm ne nu ngi ko liggéeyee noonu benn waruñu ko faa génne kon du jàll benn waruñu ko faa génne lu tax yow nga jàpp ne dara lu ko fa génne mooy dama gëm ne time limit kenn warta romba fukki at toogu président loolu laa gëm foog loolu tamit amul yeneen yu ñu ci man dama gëm ne kenn warta romba 10 years ci président man loolu laa gëm man all the positions loolu laa gëm man gëm naa loolu soo gëm ma tey président war a nekk fa 15 years bi ko loolu la gars yi campagne ak si Yahya Jammeh gëm naa loolu man boo ko ne seen campagne promise Yahya dafi overstay 20 years dafi toog soo war na am benn président si kaw su Gambia fi ko war a ñëwaat si Gambia toog fi moo naan 10 years loolu la nga campagne soo kon dama gëm ne tey ci ma xam ne doomi réew mi nga yow da nga war a make sure ne président Barrow mu accept ne saam naa 10 years jox ne ma everything all the opportunity am naa ko nga organise elections sa contract ak Gambia was 3 years Gambia ni bàyyi la nga continuer soo continuer fu mu nekk la war def mooy draft constitution bi ñu ne décembre la war a ñëw référendum si lu gars yi wax waaw loolu dégg naa information sax ne cabinet ñi ngi war a meeting war a seen war a discourse pour wax mbiri draft constitution bi because dafa bokk si liggéey si président Barrow because loolu rek la mën a woon Gambie si ne toog naa si toogu président bi jox naa leen constitution bu nga xam ne am na absolute majority am na two tab bu nga xam ne arrivé de kenn du nekkaat si président réew mi foofu mën a tër yées ok fu ñu jeexalee foofu si yow laay décharge sa MC ñu jeexal ci lii donc am na yoo xam ne dañ koy junj rek pour jeexal programme bi si biir report boobu noonu boobu bii moom da ngay tënk rek su ko defee ñu waaw si biir report boobu noonu wax nañ ci ne léegi président Barrow
bu waxee ne taxawut du def comme he is not running for third term dina reduce tension bi waaye tamit dina jaxase partem bi ndax ki nga xam ne moo war a nekk successor bi xëy na dina ñeneen ñi duñ ko bëgg ci biir parti bi mën naa tas li nga xam ne mooy NPP. waaw dama gëm ne mooy parti dafa war a internal démocratie am na parti nga xam ne kenn mooy ne kii laa jiital ñëpp àndaa moom am na mel fu mu njàng nga dem elections ñu vote fa flag bearer so kon gëm naa ne tey su fa nekkul keneen ko xam ne am na interest war naa wane bëgg am moom tam président Barrow mu xool ne waaw man xëy na ku war a nekk suma flag bearer am naa yaakaar ne kii su ma ko tànnee mun naa maa jox victory o mun naa amee réew mi so loolu is normal bon dama gëm ne lu gën si moom ñu ëpp si moom xam nga soo nekkee si président am na la tey yow di ñoom ñoo laa jëy di la wóor continuer bon bés boo daanoo ñu tey keneen ku ñëwaat ñu ànda bàyyi la yow kenn yaay wéet Yahya Jammeh tey exemple laa ko joxe tey ñu ko doon forcé muy dem anamul léegi wéet na fi mu nekk nii. Matar si la bokkoon. wéet na léegi ñëpp wéet na bu ko tey ñu ëpp ñu wóor président ba ci ëpp yëpp Yahya Jammeh ne anal soo kon tey yow bul xool ne da ngaa xool ne after présidence lu am solo la mun ngaa dem sa président sa taam jeex nga dëkk si réew mi fii am sa jàmm am sa respect am su ne nga am ko dan nga war a génne dem exage war naa toppaat foog naa mën a sa 10 years war ngaa mën a am foofu nga jox Gambien si dem élection tànn ko xam ne kii leen foog ne kii moo war a dem élection ba dama gëm ne soo nekkee ñoom ñu laa wër ne continuer réew mi bugga neen la fekk ñu laa na Matar just quickly rek ndax lii report bi wax yow ànd nga si ndax nee na fekkee président Barrow nee na du he is not running for third term maanaam du bokk ki ko war a wuutu li ñu gis mooy langue bi mën naa jaxasoo NPP ndax dina fësal ñenn ñoo xam ne xëy na bëggoon nañ am nañ political ambition wala seen jege ñaale wala ñu am xarit boo xam ne moom lañ bëgg a pousse loolu est-ce que. Garme sa report boobu. gas ko sànni ko. mu doon report suma report de. report bi nga wax nii. waaw dama ne. li moo wax li ëpp dafa communiqué de comme ñun suñu. léegi président Barrow su waxee bokkut. loolu du crédit wax dama ne. loolu nitu pour nga dem sauver pour understand ne. Lawyer Darboe tey bu wàccee UDP tas parce que ñoom it neen seen biir ñu ngi form ay kabadu pour overthrow ko moom. waaw waxal si lii. dama laa sampul. waaw that's the truth. ay mitin nag ay kabudu mitin yu nekk am nañ ko ay kabudu mitin yu nekk am nañ ko. kenn waru faa nekk man dama gëm ne parti kenn nit waru faa nekk. ma wax loolu li ma wax. loolu amul dalil bu leer la. loolu dama gëm ne kenn nit billaahi wallaahi li ma wax dalil bu leer la. boo fi yow waxee dégg nga sax National Assembly. diffamation am na boo fi waxee lu weerul. mayor of Banjul fan la ñëw. wala yow tënkal dafa ñëw ëppul li mu wax. wala yow tënkal ci li ma la laaj. kooku is an executive. dinañ wax ci UDP dinañ def spécial sunu réew pour UDP. li dal dama ne even NPP. waaw. mu ngi fa kon nangu nga APRC mu ngi fa PDOIS mu ngi fa feneen mu ngi fa. waaw kon jeex na parti démocratie amul ci benn parti fii si réew mi. ok non pare wu ma de. da nga war a jeexal de parce que dama la wax nga laal tuuti. ok garmi waaw. da nga ma leen laaj ba pare fakatal ma. non dama ne la nga tënk dama la wax nga tënk. dama ne waaw. MC li moo jéem a wax ne président Barrow ñu ko puus. kenn puusut président Barrow. président Barrow constitution bi jox na ko doole mu taxaw. réew mi su nit ñi buggee moom mu am interest moom democratic right am moom président Barrow ne bëgg naa continuer kenn du ko forcer na ko bul ñëw. waaw est-ce que réew mi signaluñ ko. non ndax since after presidential election bi election yu mu dem yëpp daanaka nu mu ko bëggee ameewut ko noonu. signal yi lan. non ne ko bëgg electoral cycle si duñ benn. ah ok waaw tënkal. for quite MC tënkal they are not the same. MC tënkal. waaw lu tax ma ne du same. waaw tënkal. councilor si UDP dafa daanu. chairman si UDP dafa daanu. te yow foofu sa parti bi dafa daanu. waaw déglu ma wax la ko. chairman si. they have 66 in 2017 councilors right now they have 42. ah waaw so ñoo nekk. they lose 24 of their seats. you're the biggest region. No, that's not important. yow ñu la bañ ñu la KMC ñu la West Coast. and only resource boo dugal KMC ak West Coast. yaa xal boo dugal ba fa dugal. waaw faaw mu object la de. dina la object de mu campagne la KMC. dafa la object de. dafa la campagne KMC. for the first time history Gambia président 7 regions. déglul 7 regions. Garme yow da nga nekk may ma rek MC waa léegi MC lu tax nga jox MC may ko mu daane waa daane
si la laaj question yow yaa is xam nga su la is laaj question yu mo accept naa ne yaa dugg foofu yaa is UDP de li ma laaj mooy yaa is UDP am very fair no am very fair MC may ko no MC may ko si UDP wala tontal li ma la laaj non da nga laaj question dama ne waaw UDP ñoom ñi bàkku tey di wane ne ñoom ñoo am majority it's a disgrace to them. That's not the question. No, come on, let me come. Okay, I have to analyze this. Otherwise, we will continue. Money. UDP dafa daanu election. So because ñoom ñoo amoon 7 constituencies, 7 regions nekk si réew mi. 7 regions. ñoo amoon chairman yëpp. président mu campagne la ñu daanal ko. They have only 1 chairman. They only have 2 chairmen ak ñaari mayor. They lose the 3. NPP the other one that was for GDC. They have 4 chairmen. Councillors, we have 66 as of now, and they have 42. The biggest municipality. National Assembly, they were having 31 National Assembly members. Now they have 16. Are they not losing? Is that the majority? They were the no. Come on, MC Deglu. They were the majority. You're the biggest municipality. Muslim history Gambia. You're nga bëri history de. Yow nga jël président ne ko kay campagne ma. Nga wàcce président. Kay campagne ma ñu féeti leen. Président nga wàcce, président nga wàcce. MC sorry. Matar waaye sa toon man laaj la man dama la laaj na ko leeral foofu bi mu ne NPP su Barrow waxee ne dafa jiital keneen yow nga wax ma ay waxi topic bi maa ngay ñëw si bottom la non nga tënk time bi Garmi li ma wax doo ma ko wax loo man waxuma la nga wax la waaye fi li ma la laaj déedéet waaye nga wax li ma la laaj bi fair enough laaj ma nga tëj sa gémmiñ waa léegi 1 minute nga am dama ne waa léegi Matar 1 minute nga tënk dama ne you are an independent journalist that is asking toogal nga déglu ma non dama ne MC mënut a wax nga ne da ngaa baak MC non MC baaguma ko am not backing MC yow yaa wax dafa la object man sama yoon si li ngay wax sama yoon si lu MC wax waaye su la objectee am na right pour object la parce que da nga wax nga tudd ko su la objectee dafa am right pour object la léegi man ma object ko nga ne am ma right in 1 minute time nga jeexal man ma dem si keneen ko nga ne am ma right ku la wax loolu object naa ko bi ma wax nga ne ma noppi ma bàyyi waaw Matar continue li ma explain mooy yéen li ngeen di explain al Gambians yi is not authentic yéen bi te precise yéen bu fi wax bokk na si non waaye ñan I'm talking of them waaye ñan yëpp all yow including yow all of them moo si boole de ok li ma explain mooy man ma ne moom yu ñu gëmloo Gambians si tey ay constitution ay two term président Barrow dafa war a wàcca lu tax ñoom démb bi nekkee majorité at the National Assembly they have all the exact ne Gambian si nañ dem to term limit te yow yaa amoon the mandate pour su fekkoon ne ñoom daf leen neex they have it 31 seats MC may ko mu daaneel rek may ko mu daaneel MC may ko mu daaneel amul loolu MC may ko mu daaneel beneen man fu ma daanelee daaneel to be mooy honest xam NPP su président Barrow li ma ko ñaan moom moo gën a xam lan moo nekk si biir NPP he is the most informed person in this country su fiilee ne wér-gu-yaramam wala time am wala coonoom mayetul ko pour mu taxaw mun naa excuse ak lu réew mi bëgg ñu dem proper congress in NPP mu NPP tànn keneen mu support pour dem élection wala su ko buggee laa wax ma ne président Barrow su buggee pour continuer mu continuer di this trend that he is doing Gambian si nañ ko sànnilaat carte dina win because liñ bugg si président Barrow jox nañu ko dal na tey na am na jàmm mu ngi liggéey réew mi fu mu toll woon démb ku fi dugg tey xam ne réew mi yokku na président Barrow may na ñëpp jàmm emale na ñëpp te loolu lañ soxla si njiit su ma daanelee suma kàddu mooy NPP will be dafa continuer nekk political party boo xam ne dafa exist ay 100 years to come. It's the only political party boo xam ne build na 7 regions li ñoo ooyee national bureau 7 regions ok baax na it's the most established party as of now yéen ñi fi nekkoon UDP of 28 years nguuna gannaaw sa sampuñ ko mu nekk office si ñoom nguuna gannaaw sa sampaluñ ko Gambien si fii ñu ne lii ñoom ñoo ko fi def 28 years yéen a ngi am benn parti leader boo xam ne 28 years boo am tey is the party moo la ko jox and the secretary general UDP moo jox démocratie UDP moo jaay bakkanam moo dee moo génn strike ba nga am démocratie
UDP moo tax tey nga am démocratie MC Thiam te soo Matar déggee may la ma jegal programme bi waaye wax fi loo xam ne nii man laajuma la ko di taasu su ko gëwelal UDP moo tax yéene Barrow ñu ngi wax ci final fu ñoo jeexale programme bi bokk na si mbiru président Barrow muy mbiru taab-taab ci loolu nekk coono léegi lan nga gis ndax ñoom si biir report bi def nañ fa ñu ne buñ bëggee su président Barrow waxee ne moom du taxaw dina wàññi tension bi waaye mun naa jur NPP tas maanaam bu président Barrow waxee ne moom du taxaw mun naa wàññi tension bi comme he is not running for Tata mun naa wàññi political tension bi nga xam ne expect nañ ko in 2026 waaye biir partem bi mun naa tas because of ñi koy wuutu wala ñu bëgg pour wuutu ko dina bari. waaw tension baa ngi xaay si studio bi ci boppam xam naa loolu wóor na ne élection bi tension la du ma la dee faale parce que ñoom 6 and 9 lañ tey Gambian si fu mu nekk lu toll lu xew si dëkk bi Garmi mooy 6 and 9 amuñ solution muy UDP ak NPP amuñ solution bi pour Gambian system change lañ need Gambians bëgguñ ñu génn ci naka from the fire to the frying pan parce que boo dégluwee gars yi ñoom ñëpp amoon nañ opportunity to change the constitution right but lu ma ko daan waxee ñoom ñëpp winner takes all party lañ winner takes all party mooy parti boo xam ne man su ma sañoo na ma am yëpp loolu moo tax they are not interested in 50+1 because ñoom ñëpp foog nañ ne simple majority moo leen favor so they didn't know dama foog ne constitutional review suy am commission bi nekkut ne Barrow moo ko set up coalition bi moo ko set up right but the implementation starts with the president and his cabinet ñoom ñoo war a implement to move right the constitution from one stage to another stage. Why believe me tam you have to say that Lugay binde yep everything must pass through and if it doesn't pass through d'accord. No. It's not a Quran, it's not a Bible where you can say nothing can be changed. It's just a document. It is bound to be negotiable. Te du lol mota ñom ñep ñu jënd ticket fi dem Nigeria. Why? Waxuma ne d'accord nañ la d'accorduñ de. But they believe and they agree d'accord nañ ne dañ wara negotiate. I'm not politicians, you demut by they went because they know that constitutions can be negotiated. But there are fundamentals yoo xam ne moom la Gambian si soxla. Gambian si dañ soxla 2 term. Understand? They believe mo ne tam pour wax ne waaw bala constitution bi Barrow serve na 1 term ba pare boobu bokkut. No, that's not the spirit. Spirit bi mooy nit ki su toogee for 10 years fukki at lu mu mun a def yëpp dina ko mun a def lu mu mun a xalaat yëpp dina ko mun a xalaat amaatut benn xalaat dafay nekk di dellu ci gannaaw rek Saku Malo buy yokku mu ngi wax ne Gambia mu ngi yokku non cash power di yokku ngay wax ne Gambia mu ngi yokku non luwas bi mu ngi yokku government nekkut di sampa waaye ñu ngi wax ne ñu ngi sampa 8 regions every region a political bureau and the RVTH renovation is not completed in how many years? No, that's the party. That is different. Still now Ndemban clinic boo xam ne Ndemban clinic private clinic la wala NGO la boobu mënut a yore Gambia naka la NPP di wax ne dañ sampa werendende dañ sampa 8 bureaus for what benefit loolu dafa faj Saku Malo dafa maa jox garab suma feebare no fan la kan ñaata nit ñooy jàng foofu politique la lu ñu war a investigate fu mu nekk ni xaalis boobu fu mu jógee waaye du ma wax ne 6 and 9 Gambian si ñu ngi tollu fu mu nekk ni ne NPP ak UDP duñ mun a solve affaire ci system change moo mun a solve problème bi parce que système bi soo jëlee NPP nga jëlee ko jël naka UDP ñu ngi fa woon time bu ñu doon am age limit they have an interest time bu ñoo wax ne protect the parliamentarians kii su cross capete wala mayo bi cross capet from UDP to NPP dara du ko jot ñoom ñëpp a si d'accord waaye Gambians si luñ bugga ci constitution things like the right of the judges loolu should not hold the constitution mun nga koo take aside to be dealt later and the UDP should agree to that
The NPP should agree to that. All parties should agree to that. They already increased the salary of the judges. If that is a contentious issue, put it aside. Another thing contentious, put it aside. Where are the fundamentals? Two terms, 50 plus 1, etc. Those are the reform, electoral reforms, so that they be democratic in spirit. Those are the terms. Look, affaire Makebi tedu lola safna 2 terms be pare so dama benen term bi bobu bala loi bi la. No, bobu du thank you so much. Thank you so much. Time bi jeexna dafa am benen programme buy ñew jërëjëf Matar, jërëjëf MC, jërëjëf Mamadi Kourang suñu panélistes yi nga xamni ñoom it lu yitteel askan wi ñuy sétane mo leen yitteel dañu bàyyi seen soxla yëpp ñëw fii àllarba bu jot ngir waxtaanee tolluwaayu réew mi ci ponk yu ñu fi teg nasoon nañ ponk yu bëri naroon ko jukki waaye ponk bi dafa doon ponk bi ci ëppoon na solo moo waral ñu sëgg ci time bi jeex na nag seen soo boobu nag nga xam ne ni ko tàmm muy rap battle boo xam ne suñu entertain programme bu mag bi nga xam ne moo koy def fii si kanam tuuti bu ñu jógee fii rek di ngeen ko am mu gunge leen nag ba ci kanam yéen ñi nga xam ne sama mbokk yi gën a déglu li nga xam ne mooy hip hop wala rap di ngeen si gis seen bopp ndax ñun bu ñu jógee fii rek dañuy dem toog wéttalu ko ci ba gën a guddi ñu doog a tëdd su ko defee gërëm leen bu baax gërëm Manga ak ñu mu àndal ñëpp ci technicien bi caméra yi ak yëpp Bouchérou Kanté waaye gërëm tamit Khady Diassi ak Salimata ñu nekk ci control room bi gërëm ñi ñu doon seetaan wala di ñu déglu tamit ci radio bi ñu ngi leen di gërëm foo leen di mën a seetaan ndax yëg nañ tamit feedback si fi ngeen ñuy seetaanee ci réew mi yëpp yéen ak ñuy seetaan biti réew tamit yéen ak ñuy seetaan rawatina ci muy ci radio bi wala itam ci télé bi kontaan nañ bu baax a baax sunu réew nii la dinañ ñëwaat àllarba ba di ñëw indiwaat fii yeneen topic léeg-léeg ñu am guest waaye léeg-léeg itam ñun ak suñu ay panélistes kese ñu pelloo waxtaan comme tey niñ ko defee nii rek lay demee Gambia ñoo ko bokk mënuñu ko séddoo luñ ci mën a def rek mooy di ko waxtaanee ngir mu jag loolu kese moo ñu ci soxal bu fi kàddu yoo xam ne yu ñagas la yu fi jub neexul leen yéen ñuy seetaan ñu ngi koy jégalu lu ñu bëgg rek mooy waxtaanee réew mi yeneen ngeen xam fu réew mi toll gërëm leen bu baax a baax man ma dig leen daje suba incha allah ci yeneen programme waaye tamit lu jëm ci programme bi lee di sunu réew ma dig leen daje àllarba ba di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area am rek man loolu laa leen wax. ministre boo am naa fa ñoo xam ne ni bay neen ba bëgg a dee te tey ay masters leen am te ñu ngi si ministre bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ne yaa xam moo di bari ñun soo seetee sub-région fii seen Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia Sénégal yi $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn naa. Assalamu alaikum bari lamor lan jibir laba dawda ngal konton dimal la kal bismillah fasum programme to ka me ko biti lo Gambia banko be dennale